Hi, everyone. Special greetings to the audience who is following us via ICFP Live. We are really, really excited to be here. Fatou, Queen, and Eric, are you having a good time at ICFP? Yes. Yeah. Yeah, we are having a great time. We have been here since Saturday, and it has really been great. And we want to talk about family planning commitments for Gen Z. So I have some amazing Gen Z folks here who have wonderful experiences to share with you. So, Queen, I'm going to begin with you. Queen, you're going to introduce yourself, but and after that, please, I want you to talk about how the landscape has shifted in terms of youth engagement in family planning. But if you want to introduce yourself, Okay, my name is Queen Ugwoeru. I am the programs manager for Strong Enough Girls Empowerment Initiative in Lagos, Nigeria. I live in Lagos, Nigeria. And to your question, I would say that the landscape is shifting positively, if I say so myself, because young people are now championing, family planning causes in their community. They are advocating for better sexual and reproductive health services in their communities as well. Even as we can see with their representation in the ICFP 2022 conference. So I think it's positive that they are becoming more vocal about their needs. thank you very much, Queen. Fatou, toi, tu viens de Sénégal. Le mois dernier, j'étais au Sénégal et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec le jeune. Qu'est-ce que tu peux dire concernant comment le gouvernement peut travailler avec le jeune en, en ce qui concerne les engagements de la planification familiale? Aujourd'hui, au Sénégal et je peux dire dans tous les pays, dans tous les autres pays d'Afrique francophone, je pense qu'on a quand même vu un paysage qui est totalement différent. Les jeunes ont pu montrer aujourd'hui qu'ils ne souhaitent pas être juste autour de la table, mais qu'ils souhaitent être au centre et qu'ils souhaitent eux-mêmes faire des propositions concrètes. Alors aujourd'hui, le gouvernement a su quand même travailler avec ces organisations de jeunes-là parce que c'est ces organisations de jeunes-là qui ont pu prouver pourquoi on peut leur faire confiance, de par leur capacité, de par leurs propositions. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est les jeunes eux-mêmes qui ont proposé l'engagement que l'État du Sénégal a mis dans les engagements du pays. Et je pense que ça, c'est une excellente chose. Et aujourd'hui, en réalité, on voit quand même que le paysage est totalement en train d'être transformé parce que les jeunes, quand même, se montrent beaucoup plus davantage. Ils deviennent des champions de plus en plus de la planification familiale. Et même, ils proposent même des activités aujourd'hui pour les adultes. Ils ne se limitent même plus à proposer des activités que pour les jeunes, mais pour les adultes. Et ils sont véritablement les acteurs du changement. Merci beaucoup, Fatou. Fatou here is the youth focal point FP 2030, representing our country, Senegal. And Fatou, through her organization and the movement of youth leaders in Senegal, had to ask for their place on the table. It wasn't an easy thing, but the strategy they used, they were able to cause the government and other stakeholders in Senegal to not only to give her a space as the youth focal point, but to also make sure that other youth leaders in her country are part of the discussions. And Senegal has made a powerful family planning FP 2030 commitment with a very strong commitment for young people. So congratulations, Fatou. Now we are going to move over to Eric. Eric, you come from Philippines. You are such a powerhouse. You're doing great work in Philippines. And we would like to hear from you what has been your experience when it comes to the landscape shifting in terms of youth engagement in family planning? Thank you. This is Erickson Bernardo, the youth focal point for the Philippines. And I'm proud to say that for the Philippines country commitment now, we have made it strong that young people should be able to have access to contraceptives and family planning services. And we also emphasized on the importance of comprehensive sexuality education. And the Philippine country focal point is planning to add the Ministry of Education and the Commission on Population and Development in the country focal point system. And we're not only seeing that in our country commitment, but we're also seeing that in actual data. We just had the National Demographic and Health Survey for 2022, and there was a, from 7% in 2017, adolescent birth rate is now down to 5.4%. And young adult fertility and sexuality survey also showed a 50% decline. It was at 13.7 in 2013. And for the 2021 round, it was down to 6.8. So that's a 50% decline.
And we can only imagine how difficult it is for adolescents and young people, especially minor adolescents, because we have a law in place that limits them to access contraceptives without written parental consent. But we're seeing results, and we're looking forward to seeing further results, especially in terms of access to contraceptive and family planning. Thank you very much, Eric. Queen, I'm going to come back to you. You work with a youth-led initiative that is really empowering young people and women in Nigeria. And lately, you've been on a podcast talking and having a partnership, a very strong collaboration with other youth leaders in Niger. So, what will you propose as the next steps for the government to really engage with young people? I know Nigeria is about to organize their national family planning conference. So, what should the government do to make sure that young people are fully engaged, they are meaningfully engaged, to be a part of what the country is doing, how the country is drafting and implementing their family planning programs? Okay, firstly, thank you, Jackie. And I think it's very important that the government recognizes that young people have a voice and that they are full of creative ideas and solutions. So they should be part of like the decision-making process, not just the implementation of the commitments right now, but even the decision-making level. So it's important for government to recognize the voices of young people, just like when they were coming up with Nigeria's FP20 commitment, where we had young representatives as part of the reproductive health technical working group. So it's important that they know that young people voices should be heard and listened to, and they can be part of the solution. And I think that is what SEGEI is trying to highlight in the podcast, where young people are spotlighted not just as beneficiaries, but they are now spotlighted as global experts because they alone know how they're interacting with their community members. So SEGEI gives them the opportunity to tell their real life experiences of how they've interacted in their various communities. Thank you very much, Queen. Fatou, ça fait près de 3 ans que tu es point focal jeunesse pour le Sénégal. Est-ce qu'il y a le changement, le manière que les jeunes sont engagés, impliqués dans ce domaine de la planification familiale nationale, et même ce que tu es en train de voir au niveau de la région tout entière? Qu'est-ce qui est en train de changer? Qu'est-ce qu'on est en train de faire différemment? Et qu'est-ce que tu vois pour le futur de comment le secteur de la planification familiale est en train d'engager, s'adapter pour que la génération, votre génération, la jeunesse peut être de plus en plus impliquée? Alors, je pense que nous, ce qu'on a fait différemment, c'est vraiment la coordination et le travail en groupe. Avant, les jeunes travaillaient chacun de leur côté parce que oui, comme je pense dans tous les pays, il y a beaucoup d'organisations de jeunes qui travaillent dans le domaine de la planification familiale, mais chacun de son côté et de manière disparate. Alors, ce qu'on a fait avec notre mandat de point focal, c'est qu'on a essayé de regrouper tous ces jeunes-là, de les asseoir autour d'une même table, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et de pouvoir également renforcer la capacité de ces jeunes-là. Parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut souvent être invité, on veut souvent que lorsqu'on prend les décisions, qu'on soit là, mais il faut qu'on soit réellement en capacité pour ça. Et je pense que ça, réellement, c'est quelque chose de positif et de nouveau que les jeunes sont en train de faire parce qu'ils sont en train de renforcer leurs compétences encore et encore. Également, aujourd'hui, on voit cette nouvelle génération de jeunes qui ne se limite plus juste aux activités je peux dire de plaidoyer ou bien aux activités communautaires, mais qui vont bien au-delà. Maintenant, on ne se limite plus aux activités communautaires, mais on va là où on prend des décisions. Et là, on fait entendre notre voix. Et je pense que ça, c'est vraiment un changement positif que nous sommes en train de faire dans nos différents pays. Oui, tout effectivement, mais je sais qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de faire au Sénégal, oui, que d'autres pays, ils regardent ça, ils disent que, mais Fatou, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? On veut de faire la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire même? Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de nous regarder en live. Le modèle que vous avez imprimé au niveau de Sénégal, comment le jeune peut travailler pour pousser que la façon que les choses se font peut changer pour que les jeunes
ils sont là où les décisions sont prises, là où les engagements sont abordés. Alors, ce qu'on a fait au Sénégal, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle le cadre de concertation des organisations de jeunes. C'est un cadre aujourd'hui qui regroupe plusieurs organisations de jeunes venant d'horizons divers. Il y a des jeunes qui travaillent spécifiquement sur les questions de planification familiale. Il y a d'autres organisations de jeunes qui travaillent sur les questions de violence basées sur le genre. Il y a également des organisations de jeunes vivant en situation de handicap. On a pu asseoir toutes ces personnes-là autour d'une même table, créer un cadre formel d'organisation de jeunes, aller aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé, signer un protocole d'accord. Et aujourd'hui, dans toutes les choses que le ministère fait, dans la rédaction de toute politique au programme, le ministère aujourd'hui invite ce cadre de concertation-là des jeunes pour pouvoir participer. Parce que c'est un engagement formel aujourd'hui qu'on vient de signer avec le gouvernement du Sénégal. Et c'est ce même cadre-là qui a fait des propositions lors de l'élaboration des engagements du Sénégal. Et c'est à travers ce plaidoyer-là aujourd'hui qu'on a pu arriver à notre engagement spécifique et très, très, très fort pour les adolescents et les jeunes du Sénégal. Merci beaucoup, Fatou. Eric, is anything changing when it comes to the landscape of family planning in the Philippines, and how are young people playing a part in that? Yeah, I'm fortunate to be in a country focal point system where I don't only have a seat at the table. I'm able to share what young people really needs and what young people really wants. And I think that's something that the Philippines has started to embrace since we had the youth focal point. And it's also good that with the revised Sangguniang Kabataan or local youth leaders law, adolescent sexual and reproductive health is now part of their programming, must be part of their programming, and they don't just have to have basketball leagues, have beauty pageants, greening program, and all that. So adolescents attending to adolescent sexual and reproductive health, including access to family planning and other reproductive health services, are now part of the revised Sangguniang Kabataan or the local youth leaders law. And I think there's also a need for more continued engagement with young people. We know for a fact that we're the most number of young people nowadays, and we might not be able to reach them all yet, especially that the Philippines is an archipelagic country. So we need to find more ways on how to reach and be able to provide the services, not just information, but also services to the most vulnerable and the most marginalized and those underserved population. Thank you very much, Eric. So our time is soon coming to an end, but I want to give you guys the opportunity. You've come to ICFP live, to ICFP as a whole. The pre-youth conference held on Saturday and Sunday. Now we're in the conference itself. There was a powerful opening ceremony yesterday. Today has been a great day as well. What is the one thing that you were, based on the interaction that you've had, meeting people, that you like to share with our audience who have not had the opportunity to be here? Is there anything, and if whoever is inspired to go first, any one thing, 30 seconds, that has stood out for you that you're leaving with from the conference? Okay, I think for me, what has stood out is just the way young people have been very vocal in this conference and the way they've expressed what they need from the global community. So my wish is to see that their needs and their expectations are met. Thank you very much. Fatou, 10 seconds. Oui, alors moi, je pense que ce que j'ai beaucoup plus apprécié dans cette conférence-là et dans cette pré-conférence des jeunes ces 2 derniers jours, c'est vraiment ce partage d'expérience-là qu'on a eu entre différentes organisations. C'est bien qu'on soit chacun de son côté, les francophones de leur côté, les anglophones de leur côté, mais quand on échange tous ensemble, là, c'est vraiment intéressant. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup plus appris et apprécié. Eric? I think the ICFP 2020 has proven how young people has conquered the stage. We're not only here to talk about what we want, but we're also here to talk about what young people needs. And I think the ICFP has provided definitely young people with a platform to not only discuss among themselves, but also let stakeholders, let duty bearers know that we're here, know that what we need and what we want for ourselves. Thank you very much, Guy. It was such a pleasure to host you people. Wishing you a very wonderful time